Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Creative Writing pada meeting kelima, yaitu yang menjelaskan tentang short story. Short story yaitu cerita pendek atau karya fiksi berbentuk prosa yang lebih pendek dari novel. Cerita ini biasanya dibaca dalam satu kali duduk atau sekitar setengah jam sampai 2 jam. Panjangnya sekitar 1000 sampai 20.000 kata. Cerita pendek yang berfokus pada satu alur utama dan jumlah tokohnya itu sedikit, dengan latar waktu dan tempat yang spesifik. Elemen-elemen untuk menulis short story, yaitu yang pertama, letakkan tema utama di tengah halaman. Tulis kata kunci dari tema utamanya, misalnya love, betrayal, mystery, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tambahkan kata-kata yang berhubungan dengan tema itu. Misalnya gunakan thesaurus untuk mencari sinonim atau ide tambahan yang memperkaya tema. Yang ketiga yaitu catat kemungkinan kejadian yang bisa mendramatisasi tema tersebut. Misalnya pertengkaran, pertemuan, perpisahan, kecelakaan, lamaran, dan lain-lain. Yang keempat itu tulis informasi tentang karakter, siapa tokohnya, usianya, pekerjaannya, hobinya, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada buat daftar emosi untuk semua tokoh. Emosi berubah-ubah seiring waktu. Tuliskan perasaan tokoh di berbagai situasi. Mungkin bisa sedih, marah, takut, bahagia, senang, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu tuliskan tindakan dan konsekuensinya. Apa yang tokoh lakukan dalam menghadapi situasi tersebut? Bagaimana perasaan atau akibat dari tindakan tersebut? Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas assignment saya, yaitu tentang cerita yang sudah dilampirkan, yaitu A Journey to Confession. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu alur cerita tersebut, yaitu cerita pendek yang berjudul A Journey to Confession ini bertema misteri dan berkisah tentang seorang pria bernama James yang datang ke sebuah kota kecil berkabut setelah menerima surat dan istrinya yang sudah meninggal, Mary. Awalnya, James merasa bingung, tapi tetap pergi ke kota itu untuk mencari Mary. Dalam perjalanannya, ia bertemu beberapa orang aneh. Yang pertama yaitu Angela, gadis muda yang trauma dan tampak bermasalah secara emosional. Yang kedua yaitu Eddie, pria kasar dan mencurigakan yang tampaknya telah membunuh seseorang. Yang ketiga yaitu Laura, anak kecil yang dulu mengenal Mary saat dirawat di rumah sakit. Dan Maria, wanita yang mirip sekali dengan Mary tetapi berperilaku sangat berbeda, lebih berani dan genit. Semakin jauh James menjelajahi kota, semakin aneh semuanya terasa. Ia terus melihat hal-hal menakutkan dan menghadapi berbagai monster. Maria beberapa kali mati di hadapannya, namun selalu hidup kembali, membuat James semakin bingung antara kenyataan dan ilusi. Akhirnya James sampai di Hotel Lakeview, tempat ia dan Mary pernah menginap. Di sana ia menemukan kaset video yang memperlihatkan dirinya membunuh Mary dengan bantal saat Mary sedang sakit. Kenangan itu sebelumnya telah ia tekan dan lupakan. Cerita berakhir ketika James menyadari kebenaran pahitnya. Mary memang meninggal karena ia sendiri yang membunuhnya. Untuk mengakhiri penderitaannya, kota misterius itu ternyata seperti tempat pengakuan dosa untuk James yang memaksanya menghadapi rasa bersalah dan menebus kesalahannya. Inti ceritanya itu, perjalanan James bukan sekadar mencari istrinya yang hilang, tapi perjalanan batin menuju pengakuan dan penebusan dosa atas perbuatannya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan assignment saya, yaitu yang berjudul A Journey to Confession. The first question is, did the story theme come true? How and why? And the answer is yes. The theme of mystery is evident. The reader is immediately lured into a spooky, foggy village full of odd people, unsolved mystery, and warped realities.
Throughout the story, a great sense of mystery is created by the environment of ambiguity, anxiety, and confusion. James stripped to the town symbolized by a psychological and a physical investigation. Readers are left wondering what is genuine because the narrative frequently blurs the distinction between illusion and reality. The notion of mystery is actually embodied by the enigmatic person and situation, which as represent James' repressed memories and inner shame. The second is, did the narrative live up to its title? How and why? Yes, the title, A Journey to Confession, is a wonderful fit for the major goal and message of the piece. In a metaphorical sense, the story is about James' voyage into his own mind and conscience, but it is actually about his travel into an unfamiliar town. He is getting closer to facing the reality of his wife passing with each step he makes. The title's confession alludes to his ultimate admittance and awareness that he killed Mary. This confession is spiritual and emotional as well as vocal. As a result, the title encapsulates both the emotional trip toward remorse, truth, and repentance, as well as the physical trek through the enigmatic town. The third is, how were the action and plot explained? Did the description follow the story chronological order? How and why? The story plot is primarily told chronologically, starting with James' arrival in a town and concluding with his last admission in the hotel. But the narrative also reflects James' mental state through physical illusion and flashback. The story has a dreamy character where time and memory blur together because of this time of disorientation. Every incident, from meeting Laura, Eddie, and Angela to learning about Maria, deepens the mystery. Clear translation between the action and the climax are provided. The scan makes sense, gives the unsettling tone of the narrative, and leads readers through James' moral and emotional collapse. The fourth is, in terms of bond, relation, and characterization, how were the character portrayed and described? How and why? James, the primary character, is present as a very disturbed man who is haunted by remorse and grief. His interaction with the other characters, Angela, Eddie, Laura, and Maya, reflect various phases of his mental state. Laura stands for innocence, Angela for suffering and trauma, Eddie for violence and denial, and Maria for his unresolved love and remorse toward Mary. James' internal struggle become increasingly apparent with each exhang. He is described indirectly throughout the narrative through dialogue, action, and surroundings. His disorientation and disconnection from reality expose his unstable mental state. In general, the characters are metaphorically connected, highlighting James' moral dilemma and emotional struggle. The last is, in a 100 words, provide your general option and assessment of the narrative. All things considered, A Journey to Confession is a potent and eerie tale that blends mystery and psychological tenor. Through tension and emotional nuance, it successfully keeps reader interested. A frightening environment that symbolizes guilt and redemption is created by the misty town, strange inhabitants, and insulting disclosure. The narrative is about a guy confronting both his humanity and his own misdeeds. In addition, the otherworldly components, a startling yet profound insight regarding truth and self-forgiveness, is revealed in the conclusion,
Readers are left thinking about how confusion is the first step toward inner peace and how shame can warp perspective. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.